ubu Sylvie n'umusazi ku mihanda hano. Nguyu animal ngo yaramubwiye ngo afite ikibazo cya trauma. So twumvikana ikintu kimwe, inshingano z'umuganga ni ukwita ku murwayi. Hope uha umurwayi niyo ituma akira, ubundi umurwayi akira mbere y'uko unanamuvura bitewe n'ukuntu wamwitayeho cyangwa ukamwisha ataranapfa. So imikorere twabonye mwaratsinzwe muzi kese yura mama waguye mu bitaro bya Faisal agasiga umwana w'uruhinja bitewe n'uburangare bw'umuganga. Uyu bagiye mu rukiko, Faisal iratsindwa. Iyo ni example ya mbere. Hano bamaze kuduha ubuhamya by'uyu mwana kubereka njye mfite ikibazo nibaze Faisal ni kimwe gusa. Kubera iki mwanga gutanga transfer mukazitanga umuntu atakibasha gukira. Twabibonye kuri nyakwigendera papa wa Sylvie, tubyumvishe kuri uyu mwana uvuye ahangaha batanze transfer byamaze kuba too late mugabashyira muri cost bakagera bakodesha private jet akajya kujyana rero bamaze gushiramo umwuka. Barabasabye transfer mbere y'igihe murayimana. Gutanga transfer mu byangira iki? Tugaruke mu gasuzuguro no kurangarana abarwayi nkuko biri kuvugwa. Hano muri kuvuga ngo abaganga, umuganga mbere yuko ahabwa akazi ibitaro bafite terms and condition, bafite amabwiriza y'abaganga. Mu buvuzi niho hantu haba amategeko akakaye yambura umuntu license ari umwuga yize imyaka myinshi. Dusubira inyuma, umuganga nibo bantu biga imyaka myinshi kurusha abandi mu buvuzi, ariko nibo bantu bafite amategeko akakaye, aho umuganga iyo agize uburangare agakora ikosa mu kazi bamwambura license akajya gushaka indi kariya y'ibindi akora. No kugira ngo abaganga batarangara, ariko nibo baganga dufite. Abaganga muri Faisal nibo bantu bagira agasuzuguro, bagageraho bakorera harassment n'umurwaza. Ibintu bakoreye Sylvie hano bamukoreye torture irenze. Abangaba ni abantu. Sylvie n'umu influencer, n'umuntu ufite ijwi n'akasamutwe, n'umu feminist, arazana akavuga. Uyu mudamu tubonye muri Amerika yagize ubwo bushobozi, n'umu intellectuel, yagize ubushobozi ahungishiriza umwana kujya kumuvuza muri Amerika, nubwo bamubwiye ko bidashoboka. Mwarabyumvishe. What about kuri uyu mudamu cyangwa uyu murwayi wundi udashobora kugira udashobora kumenya gukoresha social media, udashobora kwivugira, udashobora kuzamura ijwi? Dukeneye ko imikorere ihinduka. Muhereza abarwayi hano. My friend, ndaje mu kanya mbereke message hano urebe abantu banyandikiye ukuntu bangana ati Godfather, tuguhereze message urebe. Nukubera iki umuntu asigaje Faisal bakavuga ataragiye ntabwo agaruka? This must change. Nimwitunge mitoroshi ibi bintu bihinduke. Turabizera muri bitaro mu saving ubuzima bw'abantu benshi, but this weakness ibyo muri gukora ntabwo bikwiye. Reka dufate ijambo dukomeze. Ane wafata ijambo tukurikizaho Fafa. Ane, mic is yours, wafungura mikro. Godfather, sorry, hari mpamagaye ndumva ashobora kuba afite ikibazo. Sorry, mushobora gukomeza n'abandi. Okay, nta kibazo. Fafa, ijambere. Hari akantu gato nanditse kuvugaho kariya nyine ko kubwira nabi ko abaganga kutamenya kuvuga muri make. So njye ndabyibuka njya kubyara bwa mbere, umwana wa mbere namubyare nyine mu Rwanda, sibyo? Ari mfite imyaka 19, ariko barambwiye nyine ngo nugenda usakuza nyine like nubu uri gusakuza kwa kundi nyine umuntu igise cyo kiri kumurya, nusakuza ntago bari bukwiteho, ariko nuceceka barakwitaho. Ni izina ry'Imana kuko niko byagenze. Naragiye abandi badamu nyine uko basakuzaga nyine uko bari bagasakuza ntago babitaye, ariko ngiye kuko nyine nari mfite ubwo buribwe kandi mvuga ngo ntago bari buze kunyitaho. Mva naragenda funga koko umwuka ndawufunga. Abaganga bane bose barazana kuri Imana banjyaho pe, baramfasha banyitaho kuko ntari kuvuga, narahumaga gusa nyine nkajya umwuka ngufunga nongera ngusohorera mu mazuru nyine ntataka ngo mvuze induru ngo ntakuze nk'abandi badamu. Baraza pe bari nge bitaho. So niba umugani kuba umuntu yavuga ngo ari kubabara cyangwa ari bwo bamubwira amagambo meza, kuko amagambo babwiraga abadamu bandi iruhande ndayibuka rwose. Barabwiraga bati
umwana ungana gutya w'imyaka iyi muri aho ngaho murimo murasakuza waracecetse ariko mwe mwabwejaguye mwajye mumenye kwifata mwajye mumenye bababwira amagambo mabi pe so nyine bige kubwirane kujya babwira neza abakiriya babo aba patients bajye bagira nyine ni kera ariko baranamfashe njye naragejeje kwihangana nicyo urakoze cyane nicyo nagira mvuge. thank you so much. Reka dukomeze. The thing is ngewe niba turi ahangaha ndongera mbikoreho mbigire kuko dufite abantu hano baba negativist bahita bafata ibingibi byose bakabigira national problem. Reka mbabwire ngo ntabwo ariko bimeze. Twe tunenga dukunda igihugu mwabyohemwe ntabwo twe turi ahangaha kugira ndabizi baragenda bagafata negativity byose mukagenda n'imiyobere. Niyo mpamvu njya abantu mujye muceceka tuzaya dushima twishimire kandi tuninenge ibingibi turabivuga gutya kuko ntabwo turi kubivuga kuko no abantu bagomba kumenya ibi bintu byabene nabonye biri gukora negativity ngo umuntu ngo yavuze ngo ntabwo bamushubije. Uriya mubyeyi yashubijwe kuba yageze imbere ya his excellence yashubijwe kandi we proud ariko nta nubwo rero turi buze kugarukaho ibi ngibi byatumye abantu basubiza n'ibingibi byarabaye. Nakoze tweet mugende murebe tweet yakurikiwe ntegeza ko mu munsi umwe maze kugira hafi 110 birenga by'abantu byahise bayicekinga. So the thing is icyo tuvuga ni iki ngiki iyi space ikintu cyantangaje no kurusha ibindi cyatumye na kamere izamuka ni uburyo Sylvie uburyo bamwintimize bakamugira umusazi nibyo byakorewe niwe mwiza animal amaze kwivuga ko yagiye. Ni gute wowe ushinzwe kwita ku muntu kumwitaho nk'umuganga umugira umusazi kandi ari muzima? Is it fair? So ni byinshi gusa icyo turi kuvuga twebwe turavuga ngo ni mwisubireho mutange service nkuko bikwiye. Turabafatanya bikorwa mutadufite mudafite abo babagana ntabwo ibyo bitaro byabaho. Ni mutange service nkuko bikwiye harimo ibintu bikabije. Sylvie urabona wazamutse mbere yuko ngufatira amazina akiri Tina urahari? Do you have something to say? Yego ndahari. Fata ijambo hanyuma uwihanganye Jean d'amour ahita kurikiraho. Sylvie ndagufata nyuma kuko I know you have something to say. Ndabizi uri muri ba victim babuze umubyeyi urongera udusubiriremo imva n'imvano yo kugira ngo umubyeyi wawe abore bamukwime bagiye nabo bamukwima ngo uje kumushingura. Ibintu byaravuzwe twarakurikiye impapuro zirahari yasabye transfer mu umubyeyi wanjye nge tumumuhe transfer. Hano hari umwana bita Mpogaza avuye aha. Kuki mwimana transfer umuntu akabura ubuzima? Kuki Faisal kugeza aya masaha isigaye umuntu ajya kwivuriza Faisal bataragiye ntagaruka? Ntabwo bibatera isoni muhindure imikorere. Twafata ijambo Tina. Godfather murakoze. Njye ikintu cya mbere nabivugaho ni ukuvuga ngo niba habaho n'ubwo burangare abaganga bagakwiye kwikosora cyangwa se nanone ibitaro cyangwa n'abayobozi b'ibitaro runaka babasha guhereza abaganga akazi bakabanza bakareba se uyu muntu afite experience ingana iki muri ibi bintu aje gukoramo muri departement yaba aje gukoramo hano. Niba ari ukubaga bamenye ngo se afite uburambe bungana iki mu kubaga abantu cyangwa se mu gutera ikinya gutyo babikurikirane neza bamenye amakuru kuko birazwi ko ahantu hose habaho connection haba mu mirimo igiye itandukanye mu nzego zose zigiye zitandukanye hagenda habamo kuvuga ngo ikimenyane mu bintu byose ariko mu kazi cyangwa se mu bintu bijyanye n'ubuzima bw'umuntu ntabwo ubuzima bw'umuntu bwagakwiye kubaho ikintu nk'icyo ngicyo cyo kuba cyavuga ngo haragenderwaho runaka ngo ari uhabwa akazi kukazwi cyangwa se hari umuntu wamuhesheje akazi. Ntabwo biba byiza gukinira ku buzima bw'umuntu bajye bareba ngo umuntu uje gukora muri ibi bintu muri service zijyanye n'ubuzima bw'umuntu ese arabikwiriye cyangwa bifitemo n'uburambe. Ikindi cya kabiri hagakwiye kujya habaho ubutabera ahantu hose. Baho yigeze kugira ikibazo cyo kugipfusha abantu inshuro nyinshi bakavuga ko ari ikibazo cy'ibinya bari bafite icyo gihe ari byo ngo byica abantu. Icyo gihe abaganga bakoraga kuri Baho barafungwa ndetse n'abarwayi bivurizaga kuri Baho babona ubutabera. Icyo gihe no kuri Baho haza gufungwa. Baho imara igihe idakora. Hanyuma bo abandi bo bose bo bagira icyo kibazo nk'icyo ngicyo ku barwayi ibitaro byabo birakomeza bigakora kubera ko ubutabera buboneka hamwe ahandi ntububoneke kandi ubuzima bw'abantu burangana.
nta muntu ugira ubuzima ngo nuko akomeye cyangwa undi aciriritse. Ubuzima bw'umuntu iteka ryose buhora ari ubw'igiciro kinini kuko ntago wabona ikibugura. Rero niba bivuzwe ngo ahangaha hari ibibazo ibi n'ibi, nibareke kwikoma umuntu ngo wahawe ruswa, ngo baragira ngo babifunge ngo ntibizafungwa, n'ibindi byagize ikibazo byarafunzwe. Ubutabera ku barwayi cyangwa se no ku buzima bw'umuntu bugaragare buboneke, ukurikirana umurwayi kandi nawe amwiteho bikwiriye. Mu gihe bitanashobotse bitanakunze, umurwayi yareklama yumvwe, kuko ubuzima bw'umuntu burababaza ndetse no kubura umuntu wawe birababaza. Niba umurwaza avuze, umuganga namwumve. Niba umurwayi avuze nawe nibamwumve. Bareke kumuzinzikiranya ngo bamuheze iyo ngiyo aceceke kandi ubuzima bwe butari bugaruke cyangwa se buri kugenda bukendera. Sawa, murakoze, ngiye nicyo nagiraga ngo mvugeho. urakoze cyane. Twihuta, ndabona undi yamanutse. Sylvie, fata ijambo. Hi, Godfather. Hi, everyone. Hi, how are you doing? So, first, your comment is focusing to give time and love and all sympathy kuri uriya mugore wavuze. Mu by'ukuri iyo bavuze umuntu kubura, iyo utabuze ntabwo wabyumva. Cyangwa iyo umuntu wawe yaboze ubireba, ndatekereza ko nta muntu wabyumva. Take heart, gerageza ukomere. Kamera CV. Kubara biravuga, hari kiba cyabaye cyaturutse kwa muganga cyangwa kitaturutse kuri muganga, ariko ko habaye kubora. Ngira ngo abantu benshi baranga bagomba kuba bazi kubora niki. Ni igihe organe runaka itangiye kwidekompoza. So, ngewe sinashakaga no kuvuga kubera ko kuva uriya mugore avuga, naravuze kuko nari mfite gahunda yo kujya muri Rwanda Day kuki ntagiyeyo, because I felt she's the only person on this earth utari wo muri famille yanjye twaganira mbese tukaba kuri même longueur d'onde. Naho Godfather, ibintu by'abantu kumbwira umusazi byo nta kibazo. Ngira ngo hari n'umuntu nashubije kuri Twitter ngo ceux qui deviennent fous ou folles comme moi. Nta kibazo, numva kuba wasara nyuma y'ibintu ngewe naciyemo, kubera ko buri muntu ari unique, afite ukwe. Ngewe ndavuga ngewe, iyo mvuze ngewe ni ngewe n'umuryango wanjye, cyangwa papa wanjye kuba yasara aho ari amaze imyaka 2 amaze gupfa, ntabwo byaba ari igitangaza. So ngira ngo ngewe histoire ya papa ndayivuga, kandi kuba banyentimida ntabwo bizatuma ntayivuga. Ndetse umuntu avuga ari muzima, burya n'abapfuye baravuga. So hari ibintu byinshi abantu bagiye bavuga, peut-être ntangirire ku bya Anne. Hari kuba wavuga ko twese turakora akazi ahantu, wakora ikosa nk'umuntu. Of course sometimes n'abandi bakaba punished kandi mu by'ukuri ari wowe warikoze nk'umuntu. Iyo abantu kameme bavuze ko ikosa ryasangiwe, ntabwo bari abasazi, kubera ko mu bitaro kuruta ahandi hose, ngenda tekereza ko kenshi akazi nakoraga ntikadepandaga cyane cyane ku wundi kuba karangira. Ariko kenshi mu bitaro ntabwo umuntu avura ari wenyine. Iyo ari umuganga w'inzobere avura afite aho nakwita maybe the team, aba nurse, mbese team bari ndende, hafi bari ndende, ku buryo mu by'ukuri kugira ngo umuntu uri mu bitaro apfe kubera umuntu umwe, sinavuga ko bidashoboka, ariko nabyo birashoboka. Kubera umuntu umwe yakora ikosa, undi akagerageza kurikosora, nubwo wa muntu yapfa agapfa hari umuntu uri kurikosora. Ngewe ni ibintu ntabonye, ntabwo ndi njyenyine. This two journey of abuse has helped me. Mbese no mu bintu bigufasha gukira, n'igihe hari abantu baza toward you bakavuga ko histoire uvuga imeze nk'iyanjye. Bamwe bakakubaza ese wabonye ubutabera, nanjye njya kubushaka.
abandi bakavuga ko dushaka kukubona, and you feel yourself you have pain, and what nibiki wakora se ngufasha undi muntu uri guca mu bintu nk'ibyawe ukavuga no merci, ndumva ntashobora ko tutashobora kubona. Ngewe abuse za papa navuga ko zabaye mu minsi 14, ariko kugera n'ubu ngubu nyuma y'imyaka 2 I'm still being abused, being intimidated. Mbese yakaba atari kuba umuntu yihanga hana kihagarara kiba nanjye narapfuye ahari. Iyo mvuga iminsi 14 ni iminsi 7 papa atari yapfa, nubwo bwose mu by'ukuri nubwo mvuga ko iyo minsi 7 papa ntiyari yagapfuye, yari yapfuye kubera ko quand même bon j'ai fait les sciences, ubundi nari nzi ko processus ya decomposition y'umuntu iba yapfuye, ariko papa yabaye decompose akiri kwisi kandi mu bitaro bikuru. Ndaza no kugaruka ku kintu cy'abantu barimo baravuga ngo n'ahandi hantu, yes n'ahandi hantu nta hantu umuntu atapfi, ariko ngewe iyo papa apfira kuri centre de santé, reka mvuge poste de santé, nari kumva ko hari ibyo babuze. By the way, I know very well the health sector because for the last 15 years I've been working with them, maybe not directly, ariko as someone in charge of digital health mu bigo nakoragamo. Ukuntu hierarchie ya health sector imeze niko n'ubushobozi bugiye bwiyongera kugera ko uvuga ko muri Faisal ariho nakwita mu ijuru hacu, kubera ko niho hakomeye, niho hari all services. Niyo mpamvu ntabwo nakabaye narababaye. Mbese iyo papa apfira na Kanombe cyangwa agapfira Faisal, no, CHUK malgré ko they among the biggest hospital, ntabwo nari kuba narababaye to this extent, kubera ko nibyo bitaro bindi ndabigeramo, nzi umubare w'abarwayi ujyamo, nizo referral nini cyane. Nari kwemera ikintu n'umuntu umbwira ngo abari bakeya, kubera ko muri zo hospital usanga ko umubare w'abantu n'abaganga ari ntabwo ndi igicucu personally kuba naza kuvuga ngo papa baramureka hospital ukuri ko bihabera. Wacha ule sasa hivi wenye wako nasikia online bako 400 combien de personnes wenye wako na msikiliza sahi ninde ba nako na critique. It's okay if you think I'm criticizing, it's fine. No. Ntabwo ari wowe uvuga Sylvie, ntabwo ari wari kuvuga nuko yaravuze yafunguye. It's no you, yari kuvugana n'umuntu bari kumwe, ari kumubwira abantu bari kuri space. Ukomeza. Yeah, so let me reka nese kufokasinga kubera ko ibi bintu ni birebire kandi iyo tubivuga we mean it. Personally iyo mbivuga nuko I don't wish to see another person apfa nk'ukuntu papa yapfuye. Iminsi 14, donc les 7 donc iminsi 7 ya mbere papa ntiyari yagapfuye, final death niba nabivuga gutyo, ariko kuva umunsi yageze mu bitaro bamukore procedure, they tell you it will be like an hour. Bamaze amasaha arenga 7 bazanye umuntu wawe. The first thing, you are human. Iyo bakuzaniye umuntu wawe wavuga this person there is something wrong, kubera ko peut-être utafite inkuru nyinshi ubumenyi bwinshi bw'ikiganga, or you can just assume ko things are okay. Bakuzaniye umuntu, iyo bavuye muri zo procedure bakuzanira urupapuro banditse ku rupapuro ngo tout s'est bien passé, kandi aho barakubeshe bamukomerekeje. Ibiba biri muriya ntabwo ujye ubimenya kubera ntuburimo. But after 2 years, because nimba hari ikintu kigufasha nukumenya the truth of what happened, and you do your best and your family to find the truth nubwo umuntu yakubesha. Ngewe personally, we know what they did to my father because we are human beings. You go around the world to find out the truth. So baguhaye urupapuro rwa mbere, nukuvuga hagize kuba malpractice, hagize kuba bakuzaniye urupapuro babeshe ko ibintu byose byagenze neza. Niho wibaza ukavuga none se umuntu niba mwamukomerekeje ko twese twakora amakosa mu kazi ko turi abantu, we are human being, ese uwo muntu ahubwo ntiwamujyana muri soins intensive ukamufa ko no. Sylvie hano hari abantu 400. Reka kuvuga ngo ni what happened exactly, ndabizi biragoye kubisubiramo, ariko ndagira ngo what happened exactly byagenze biti. Yes, ngewe inkuru yanjye iri muri etape 3.
iya mbere yuko papa apfa, iya kabiri papa amaze gupfa mbere yuko tumushingura batwima umurambo, iya nyuma ni intimidation. It's now 2 years where I'm being intimidated every day. So ndi muri etape ya mbere. Iya mbere ifite nk'ibice nka bitanu, no kuvuga umuntu wawe baramukomerekeje ari byo bakwita malpractice or whatever, if I may misuse the word, ariko baramukomerekeje nge nabyita utyo in a term which is not kiganga because I'm not umuganga. Baraje ntibakubwiye ukuri, hari umuntu wigeze avuga nta hantu ku isi hataba ibibazo, ariko se how do you deal with the family, how do you deal with the patient? Ese ntibazi ko umuntu wawe agiye gupfa, the only thing you need is even to talk to that person. Kuki bataza bakakubwira ngo umuntu twamukomerekeje, uyu muntu nta masaha afite yo kubaho, if there is anything you want to know from this person mubimenye. Ese bumva ko that step itself can't heal you, barabiguhishe baguhaye umuntu noneho aho gira banaceceke babyanditse no ku rupapuro ngo tout bien passé, ariko wareba umuntu bakugaruriye ukabona ko something is wrong. Noneho niho naringeze warumpagaritse cyangwa ushubije inyuma, nukubera ko ako kanya iyo bakubeshye bara disappearinga ukababura mu bitaro binini. Ngewe on my dad they disappeared. You know, wari uri nko muri desert cyangwa muri hiver ahantu abantu batajya hanze mu mbeho, bamara kudisappear bakakuneglige nyine. Uyu muntu twamukomerekeje ahubwo reka duhunge gakeya kubera twasanga yapfuye. And by the way, ibi bintu byose ndi kubagira muhamagaye abantu 5 cyangwa 10 bakiye muri ibi bibazo, the pattern is the same. Baraguhunga neza, they disappear. Bamara kudisappearinga rero, you stay like in a vacuum. You are asking yourself, what should I do? Uyu muntu papa kwere yatangiye kuruka amaraso, atangira kwituma amaraso. Definitely if someone is vomiting blood, it means that blood is coming from somewhere, unless you tell me this. Je ne sais pas. Sinzi kubera ko buri munsi iyo nibutse histoire ya papa nibuka ko umwana wanje atinya amaraso cyane. Deja même inane yikataga kantu kamwe akaza ari kwiruka, nkavuga ese aba bantu babonaga ko turi ibicucu ku buryo tubona ko aya maraso, is it normal someone to vomit blood, for God's sake? Anyway, ukabona ko bagufashe igicucu. Ikigusetsa rero nuko wa mugore wari umaze kubivuga, you try to seduce them, you try to be nice, you try to be stupid fast, you show them that you are not seeing what happened so that they pay attention on you. You smile when you are not supposed to smile. Seriously, in my life, the first time I pretended to be the person I'm not was in King Faisal. Because you should not show them that you went to school. You need to show them that you are so stupid that whatever they are doing, you are not seeing it. You are not realizing it. And that was our case. So, you send a message, doctor, thank you. The first message, actually, c'était 30 minutes après. Le message est clair. À 17h30, parce qu'on a eu papa, c'était vers 17h moins, 17h, où a message. Thank you very much. We have papa in the room, but he's in too much pain. Please, can you send someone to see? No, that night they disappear. They disappear. Bazungu bagusiga ibyo bamukoreye. By the way, bari no muri izo procedure room babona ibyo bakoze. Bamwe baravuga. But anyway, I don't want to repeat the words which happened there because they are there. Nibashaka kuzimenya bazazimenya. But the fact is that first, age is a criteria either to negligate you also. Because anyway, you are old. They can say you are old, like they always say. When you came sick, actually they say, and you know, there is this thing in Africa, and as Christian, where after death, we accept death first, and we normalize death, and we say, and that gives credibility to killers in the hospital, because at the end of the day, they can maneuver around and they can justify what happened. So anyway, they disappear completely. They disappear. The whole night you spend there. The next day, morning, you start telling them, can you give us a transfer, blah, 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 blah. Actually, I just remember, because it's like a child that mama bonbon bonbon, and you say, okay, do the homework, around that. That is how you are dealt with in a hospital. Basically, analyzing that at that moment, umuturage ntabwo abafite indi status in the hospital. You are not a normal muturage. Kubera ko munzira hose outside the hospital nta muntu waguhohotera, police irabihari, urarega nta muntu wakwibutwawe.
ariko when you are in the hospital you are in another world, you are nagahugu mukindi gihugu. So they have their rules, they know that even the police will not just enter and save you because you are in their hands. You are in their hands. So now you are in the hospital, you don't see the people, you send them message at the point ukababwira none mwaza mugashakisha aho aya maraso ari marava. Definitely niba maraso ari kuva mu kuguru baragenda bakoreshe les examens mu kuguru bamenye or things like that. So they know they wounded someone, they are not coming to give constant IV because you need really to measure input and output. Ukamenya uyu muntu ibyo ari kuruka ese akeneye amaraso, niba atayakeneye ese nta IV akeneye constant. But at the end of the day you need to make this person abeho mu mwanya atari apfa. And no one, so you are no one patient. We were no one patient. My father didn't have a doctor who's saying I'm following on this person. Tuzi ko ari bupfa mu masaha abiri cyangwa mu minsi ibiri cyangwa mu cyumweru, ariko let's follow on this person. Umunsi wa mbere c'était un mercredi, jeudi we didn't have care, and when we started running around them, actually we tell the doctor please come and do the exam urebe nimba he did the opposite. Yandika urupapuro. Bon, I need to get to the paper. Donc aza gukora atwandikira niba ari x-ray ya chest kandi umuntu bamukomerekeje la. Donc which means the x-ray, even if they do it by the way nayo ntibayikoze uwo munsi, iza gukorwa almost morning kwa gatanu, ariko already it wasn't the right exam which was supposed to be done aho bazi bagiye. So vendredi kubera anyway n'umuganga wagombaga kumuvura ari umuganga wagombaga wamuvuraga ari umuganga wagombaga kugenda that Friday, but has a team. If you hire a doctor and you know that doctor will be kubaga abantu akagenda, it means you are sure of the team which will follow up. But the guy was there mercredi, the guy was there for 3 days. He didn't at all with his team. Ariko yari umunyamahanga, wibuke ko papa yari afite abaganga baloko niba banamushize no kuri list ngurareba uyu muntu. So the locals are not there, the expert is not there. The locals actually urimura babona bakagukwepa neza kandi baruzuye muri salle de docteur ibiri imbere yawe, salle de nurse, ukirukanga kuba nurse ko papa mutamuhasera umuntu hayo muganga yanditse, ukibaza ese umuntu yaruka amaraso, ese umuntu akora iki, and there is no one to come to give the whole package. And at the end of the day, koko kuntu baba bagufashe nk'igicucu, now becoming igicucu kubera ko you are not understanding how things are unfolding and everything, and you ask yourself where I am ndi hehe. Uwo munsi the next day bakwimye transfer ntibayikwima, by the way bakubwira turi kuyandika chef of department, they have the words to tell you. Kwa gatanu harageze uravuga uyu muganga ntabwo ari buva aha ngaha atatubonye, uragiye uricaye uravuze ari muri outpatient, reka nze murebe. Finally araje 16h. Mwibaze umuntu mwakozeho mercredi 16h niho mubonye umuganga wanyu kandi he's traveling going to an airport whatever, and wa muganga lokale barazanye hamwe abandikiye a discharge note. You people until wari waborera muri biriya bitaro niho wamenya kubora bivuze iki. When that woman was speaking from my family side, we felt her. She's the only person twakorana nawe conversation iyo bakubwiye kubora bivuga iki. Because when we say kubora, people think we are exaggerating, we like talking. Ninde muntu wakwishima? Ese niba dukunda kuvuga ko twamenye ko papa bamukomerekeje mercredi, hari umuntu wigeze ubona tuza kuvuga ko jeudi bari aho ngaho bataza kutuvura dusara transfer twima vendredi, hari umuntu wabonye batwirukana mu bitaro vendredi 3 jours après discharge form, ukabaza doctor someone vomiting blood, is this normal? Bakakubwira bafite amagambo bakubwira passive or whatever. Anyway, who are you? The only thing you have to trust a doctor. Who can you trust in this world? Bavuga kwizera imana uyizera utanayibonye, kanzu umuganga uri kumwe nawe, of course you will give them benefit of doubt, and then they will tell you will come to pick the machine, le transfer, and then you believe in them. You say okay, nimba bantu bahangara kukubwira ngo barimo barayandika, who are you to say no? At the end of the day tuzi neza ko in the administration y'u Rwanda iyo wanditse ibarwa ukayandikira minister runaka ubona igisubizo, ugenda no kwa advisor we. I'm meaning minister kubera niyo level ikomeye umuturage agenda ho nanone isa uramwandikira ugasubizwa. Nimba ugombera document runaka ugenda kwiremba ukayibona. So we are used that if an institution tells you
come for this document, you will get it. But in the hospital, you don't get it. By the way, patient data, there is a hospital. Patient data belong to the patient. For God's sake, me, the daughter of my father, I sat in the technical working group examination to drafting that patient thing. So it means at the end of the day, you try to remove even the little brain you have. Okay. So people lie to you, they are giving you a death certificate. Uraza kubyemera kubera ko at the end of the day, nimba wicara ugasenga Imana utabona umuganga ukubye ko ari buguhereza urupapuro kuki utamwizera. Uratashe mu rugo rukuruka, uragenda amaraso ya uraya normalije. Samedi rabaye, no dimanche byari bikomeye. We called the doctor. Doctor, Banango, you know me, when I spend the week, she was just saying that, when I spend the week, I'm tired. Ukagera noneho kuri emergency. Wagera kuri emergency fast. I remember we took like more than 5 hours. That it was a Sunday when we went back because this Sunday we went back to hospital. You find the doctor is there. Of course, Muganiwa is alone, but we are expecting that hospital to have enough resources also to receive us at the emergency. Anyway, I don't want to condemn him, but when time he receives us, abuhuye n'umurwayi ibintu bimeze fo. Arabibonye amusabye n'amaresitara yabuze akoze ibizame byinshi. Remember uwo muganga wo kuri emergency ntabwo azi dega zabaye we abonye umuntu ugarutse umeze nabi. Akoze ibyo ashoboye ama examen yose arayanditse yose yandi bya bindi byose batwangiye cyagi nasimbutse vendredi. We ran in everyone in the hospital until hari umuganga kubera twabonaga okay, now my father is going into kidney failure. It's the 3rd day we are seeing this because at the end of the day my father has educated kid, has doctor also, so we can talk. So, doctor, we think our father needs now dialysis. Twatangiye kubivuga icyo gihe. Umuganga akakubwira ngo, oh, who's your patient? Ukavugiza, he is not my patient. Ukambwira doctor, but you are going into other room. Ikindi nashatse kubabwira nuko ubundi tumenyere ko umuntu uri mu bitaro asurwa mu gitondo agasubirwa nimugoroba. That is the minimum. Bitavuze ko anytime you can call a doctor. Twebwe barasimbukaga. Nimba ndi kubeshya narababye bazagende mu makamera. Niba batari bayadinitinga. They can come in this room, they jump our room, they go in another room because they know this person is dying. The boy is an old man dying. My father went in a hospital with a tie and a cravat and a diplomat. How are you going to tell me? You convinced me that my father was old. At the point you need to say he's an old man. Because when they say he's an old man, it means me, I sat Muriminalok drafting a policy elderly. So does that mean elder people need to be sacrificed because they are old? That it means that. And by the way, many of my comments in that policy, I was calling my father Papa, even. My comments, I may say I did plagiarism because I was asking my father, as an old person, how would you wish to see people treating you in a country, whatever? He gave me ideas. It's what I gave to in that policy. So it's really disturbing when you see people around you because they say he's an old man. An old man. My father did not come in a wheelchair, for God's sake. Anyway, so nous couvrons yo miss c'est à tomber ko batwirukana ntibakoraga tour de salle normal comme tout le monde, je veux dire, ils appellent ça anybody round mu cyongereza. So you run behind them, ukabona umuganga ari mu kiti, none ukavuga umuganga araza. Ndibuka twarana beshaga papa, papa le docteur il est là kugira ngo umuhereze pas dans la mort. Donc quelqu'un meurt et tu essaies de mentir à la personne que le docteur. Donc en fait twebwe Imana ntabwo yabaga icyo gihe, Imana yari umuganga. Tuzi ko Imana tutari twayibona. Donc wagombaga kubesha umurwayi umubwire ko umuganga arimo araza. Nibaza $1 twari turindiriye akagucaho na team ye yose. By the way, niyo Friday we took one of the urabona bano baganga baba specialist bagenda na team y'abaganga nka batanu bari kwigisha. We took one of the wherever niba nabitabigisha muri centure ye. Why are you kukiri kurenga icyumba cyacu? So we talked to the senior person. Imagine a senior doctor with like 5 doctors around corresponding kuri mwe avuye gukora tura ahandi yabasimbutse ngo your father is not my patient. Oh my God. And we had to laugh, you know. We told the doctor, you know, when he will be your patient. I'm not cutting you off. Ariko ndashaka kugira ngo biraza kuba byiza kugira ngo abantu baze kugira kuko uramutse uvuza agahinda no ku bintu like kuva
ibintu bitangira turashaka kugira at least basi nkubaze unsubize muzehe akimara kureba cyangwa akimara kureba ari ikintu naje cyaje guhurirana n'ibindi akimara kurema hari amakuru ko mwasabye Faisal ko ibaha transfer mukajya kumuvuriza mu bindi bitaro ahandi. Why nimubona bitagenda ku transfer yagenze ko tukajya ntubone transfer kujya kumuvuza ahandi? Godfather, No, check I again. checked already the mukana wari kunyandikira ari benshi. Okay. Listen to me. Iyo turimo kuvuga hangaha when we have the guest cyangwa hari umuntu waje muri space ntabwo my friend that way ntabwo nameshoninga izina rye sometimes bituma abantu bataba comfortable. Niba twagize abashyitsi cyangwa tukagira nk'abayobozi ba joining a space mureke kunyandikira mumbira ngo tubabwire kuzamuka kuvuga. My friend, ni byiza ko turuganira nka gutya tugize amahirwe akaza nk'umuyobozi winjira muri iyi space akumva complaint cyangwa nk'ibingibi turi kuvuga hano kubyonyine kubyumva birahagije kuko it's the job kugira ngo babitunganye. So ntabwo nanameshoninga kuko bituma abantu bataba comfortable. So ni mujye abantu rero bataza kuba ni byiza kugira ngo muzanga tu abantu bavuge ni byiza gutega amatwi biruta kuvuga. So twakomeje. Sylvie, allez-y, fata ijambo. Ndashaka kubaza icyo nakubazaga. Icyo nakubazaga byagenze gute kugira ngo Faisal ibime transfer? Urumva buri muntu asaba transfer d'abord nta nubwo ari umurwayi ugomba gusaba transfer. Iyo mubonye ko ibintu bibarenze ububasha, you have to tell the family that things is beyond our capacity. Ako ngewe I still believe ibyo bakoreye papa it wasn't beyond their capacity. Bari bashoboye kubikora ni kubera habuze umuntu. En fait papa nta murwayi yari afite. Nta muganga yari afite. So habuze umuntu uvuga kandi yari amufite ni wamushize no kuri habuze umuntu uvuga either uyu muntu sinzi if the right thing which was supposed to do ariko habuze umuntu uvuga uyu muntu turamukomerekeje let's see how to solve this problem. Nibi turenze tubabaze niba No, reka tugaruke gato. Papa wawe yakomerekeje. No, uretse gato. We wanna make this clear. Papa wawe yakomerekejwe ate? yakomerekejwe barimo baramukorera procedure mu nda. So I don't go in those details because gukomeretswa abantu bose babivuze malpractice yaba hose kwisi. So nimba bayikoze nibo bonyine bazi ninde bamuhaye kubera twebwe dufite umuganga twahaye papa. Bo bonyine nama yabo bazi ese papa bagiye kumwigiraho cyangwa ntibagiye kumwigiraho. So iyo step enze nashakaga kukubwira bamaze kumuvanamo bagombaga kumufungura kubera iyo procedure ntibamukoreye operation open bagombaga kuvuga dufashe decision yo kumufungura to repairing aho twakomerekeje kubera aho twakomerekeje nta nubwo ariho twari tugiye kuvura anyway. Ariko ntibabikoze ibyari muri capacité yabo. Ngiye sinshaka kuvuga ko kuri Faisal and I'm standing on that ntibari bafite capacité bari banafite yo kubikora mais ils ont refusé. C'est là iyo umuntu ambwira Sylvie iyo uvuga ngo papa baramwishe was there an intent to kill him? Je dis non. Bajya kumukora procedure there was no intent to kill him. Ariko intent to kill him came when they wounded him ntibamwitaho kubera bari bazi ko nibatamwitaho ari bubore apfe because that is the pattern n'abantu benshi bagize ikibazo cya papa. They are like two men who I know the same team yakoreye banapfa almost nka papa abagabo babiri. So reka nsimbijemo let me focus on my person. So nashakaga kukubwira ko step ya mbere yari ya mbere yuko papa apfa aho bamurundinze which was malpractice baza babeshya baramuneglige baradisappearinga banga transfer ahubwo baratwirukana mu bitaro batwirukanye mu bitaro the second after that umunsi umwe mu rugo dusubira kubera iyo bakugaruriye umuntu wawe utanamuterura. Icyo gihe yari after covid amategeko international yari yanahindutse ntabwo wajya n'umuntu utari bwicare udafite les documents. Niyo mpamvu nyine baba bagufunze bakwimye document aho noneho kujya baguhime bakwirukanye mu bitaro kubera ko bazi kugiye gupfira mu rugo. By the way it's even good for them iyo bakwirukanye ako kanya ugiye gupfira hariya nose upfiriye hariya uravuga ko wapfiriye mu bitaro no danse ka bakivanyeho icyo ngicyo. Ariko rero ntabwo bazi umuntu apfira hehe. Papa yanga gupfa reba ko hari umuntu wica akaguhamagama papa yanze gupfa aragarutse kwa muganga kuri soins intensifs still turi gusaba transfer soins intensifs badukoreye na bya bizame banze guko no personal emergency bya bizame twasabaga mbere ko batwirukana bamukorera barabya aho ngaho muri emergency barabyandika birakorwa naho ntibyakozwe nukuvuga twagezemo dimanche the whole night yo kwa mbere batwima n'igitanda by the way kubera emergency yaravuze uyu muntu ari muri critical condition bamushakira icyumba papa bamuhanga kumuha icyumba muri medicine interne kubera ko ni nka cya kintu cyawo kiboze kitari cyapfa cyongeye kigabitse mu pitalo.
So they knew that the head of department and the whole team, they knew the person they wounded. It was at least a time of saying, for God's sake, even there is a pattern. Even globally, wherever we send those documents, they said how this person even spent 7 days at a yacht. Anyway, dimanche tugarutse mu bitaro, la nuit de dimanche à lundi juste après-midi batwimye uburiri baratubwiye ngo uburiri ntibwari bwaba désinfecté, ibyumba ntibyari byaba imagine the biggest hospital where they tell you they can't give you a room, ntabwo byari byaba désinfecté. Et puis they are response when you went to school, which you don't take as a response. You go, you ask the cleaners n'abandi ngo nukubesha biriya byumba biri tayari. So the rooms are there, but they want to buy time kubera ko niba usubiye mu bitaro ubaye registered muri department médecine interne niho papa yara nukuvuga ugiye kubate n'umurwayi wabo, that burden is coming back. So ils ont intérêt de refuser kugufera traîner kubera bazi ko nubundi nta masaha ufite yo gupfa. Hagati aho uri kubasaba transfer bari kugupromisinga ariko ukavuga transfer imaze iminsi umuntu arimo arafa ariko still ukavuga uwawe n'uwawe, let us get this document turebe ko twamuvana hanga. Ikindi kintu which is common when they know they have wounded you like that, they don't want to give you a transfer because they know wherever you go they will know what they did to you. Et puis la science, vraiment, ça demande beaucoup d'humilité parce que quand tu as fait des erreurs, peut-être que l'autre peut corriger. Niba tana corrige umuntu apfa ikibazo kiriye gupfa ko twese tuzapfa twababariranye inzira yo gupfa ikorohera abantu. So tusubiye mu bitaro that Monday aho papa nta burire nta cyumba yari abona kandi bari kuguca ukagenda gushaka chief nurse ukirukanka kakabwa karaho ngakari kwirukanka kumvishije odere inyama. You know the way they treat you. Ndashaka kukubwira ko muri biriya bitaro when we were there we weren't citizen, we were citizen minus with no power. Agasuzuguro from everywhere, you don't have even the right to say anything, you just smile. Can you imagine to see your abuser and you smile to your abuser? That was me. I could smile. You go muri toilette ukarira wamara kurira ukambara filme ukaza ugasekera abantu just to see if they will have pity. Then mandi rarangiye bakwimye transfert bakwimye ibintu byose nabo umuganga uri kubona so baraje nyuma mdi kubera ko washakuje towards the end they know things are going ukirukanga lendi rarangiye nta transfer when my father died on Tuesday, it means exactly 7 days after he dies. But bakakwishushanya no at one point ndavuga ariko I was stupid all along. If the medical team cannot deal with you, the administration can't deal with you. That is where Mandy went. I went to the office of the CEO. CEO ndamuzenga ndakwa deputy CEO ndamubwira ibibazo. Mwereka maraso papa rikuruka, mwereka video because we have everything. Mwereka. I go, okay, let me call the head of quality and the head of medical. Then Aramgira, the guy, he's the only person who received me very well in that hospital. Okay, sit here, I'm going to call them. Can you wait for him? No, my father is dying. I will come back. When they come, I said, leave me your number. Coco, the guy, after like 2 hours, he sent me a message. This and this person, that was the director of quality and the whatever, came to see you. No. Then few minutes after, ukabona araje uramanutse uragiye uramusanzura. You know your abuser are the people you know. The guy, I know them. They are like my family friend. You face them, you tell them. Ukababwira ngo this is serious, bakabikubwira uri okay tuzamuke tujye kureba. Urazamutse nawe ugaze hariya yanze kuza kwanza kureba umurwayi agiye muri za room zabarabajije 1 hour arimo arabaza. Ukabona umuntu ntabwaje ukavuga at the end of the day uyu muntu tuzamukanye nawe ma escalier kugira ngo aze yumve ikibazo cyanjye kwa heziriya. Uragiye umurebye finally mbasanga mu nama akoresha inama atari yaza kureba umurwayi. Inama bamazemo isaha burya bari kumubwira ibyo bintu byose because at the beginning sometimes you could see the guys you know very well they change sura ya kazi. Urahageze uricaye ukamubwira ko mutaza kureba agatangira kurya iminwa urimo urabireba bakakubwira you know mu makoti akambara akakubwira you know I have talked to the team and they have told everything is in control, your father has no problem. Ugashakinga, you know you were me I remember I was sweating muntoki. You know, ukasweating ukumva you are not in a world. Literally, you are not on earth. You are in another. Uri hagati mubirere mubicu. Wow, doctor. If my father is okay, is bleeding okay?
Doctor, my father is hyper dehydrated. It has been a week. My father is not on constant IV. My father is not being fed. Do you know what is input and output? No one muganga, but I understand them in my own science way. Are you sure he's fine? So ibi bintu birimo biravana ukabona abajija abandi baga. Then in the process, of course, harimo na wa muganga wa papa twari twarabuze since that time kubera undi yafashe indege. Arahari yakarya iminwa agatomboka agakora iki. You know, at that time you are quite like you don't know anything, because any words which seems to be real ubabwiye ubona babaye sauvage, like, you know, it's like you are not supposed to know. You know, the intellectual monopoly just belongs to them. This is not okay. We are human beings. You went to the noble school to do medical health, but we also went to other school at least to know to count, to know the color. How can you tell me blood is not red? Unless if there is other blood is anyway. So barakubi then kamgira, you know, doctor naraganye na deputy yambwiye nguje kumpereza. Exactly, the deputy told me, I'm going to tell them baguhereze transfer. Doctor, you are here to give me the transfer of my father. None ukamujya doctor urambye umuntu ameze neza mwaramutereye mu cyumba kwere ntabwo wamushize muri soins intensive atlise ngo bajye bamureba. And you are telling me this thing? Okay, now let's get a whatever plan, emergency plan or whatever. Sasa tujye kumumovinga muri ICU. In meantime, in his one word, recorded, he told me we are going to work on the transfer. Nibiki. Hagataho nebwe mwarangije ku contacting indege ibitaro byose byadushubije. Remember, we had the result before my father goes to that procedure. We have also the result. Again, 5 days after, you send them to foreign hospitals. They tell you this person is still alive. If Tanzania umuntu ntayandi masaha afite, please bring this person. Ariko bakagusaba kubera COVID ngo test nibike. At one point, those hospitals they even waive those procedures. We are going to receive this person. Just give that. My dear, until you have gone through this, you can't understand. And so are you silence people. We get the strength from you silencing us. Personally, I get the strength from this abuse. Because ikigutangaza nuko n'ababa abuse sometimes baza kukuabusing because they want to gang with your abuser. This is not okay. Finally, papa fuye wa muntu waje kukureba ngo ashinzwe quality akubesha ngo ajye kuguhereza transfer. The plan you are talking with them nibiki nuko nyuma. At one point, well, you know, Sylvie, you know, we don't want to bother the family. Bother the family? Since when you are part of our family? It's as if now, you know, by and then I said, man, if my father dies in the parking lot, it's none of your business. It means it will be our money, not your money. So your job here is to transfer us, is not to start telling IBCD. Aragiye disappearance. I have even message ko wavuze ko turi bujye ibyo bintu yabitubye 11 ko wavuze ko turi bujye muri soins intensive ikabibaye phone na soins intensive tutari kwayijyamo transfer tutari kwayibona. Imagine you talk even to the person and 5 hours after he disappeared, you going to his office, yafunze telefone na ifata message na isubiza. Finalement wa muntu agiye muri soins intensive arimo arapfa. I may say that. Arriving there, you have first trauma. The doctor who was telling you your father is not my patient, does not want to talk to you because at the end of the day, you are the owner of the patient. The family is the owner of the patient, not the hospital. Okay. So, from a legal point of view, for God's sake, I don't want to go into that. And finally, my father died. I finished the fast. I'm at a death certificate, it was generated. Unless I'm wrong, I knew that kubera ko nakoranye na ministante na statistique ko digitalizing even those process where you go in Iramba and you get what the death certificate. Yeah, indi kubera umanzi ya hôpital. C'est un document qui dit que la personne vient de mourir. Ni document administratif yose nkaya indi baguhereza jya kuri pharmacy barayigeneratinze ku muntu apfuye. Urumva iyo departement yabonye umuntu arimo arapfa. You are not going to criticize them because they got someone dying for 7 days. Niho mubohereje umuntu arimo arapfa ntapfuye. You keep quiet.
Personally, Sylvie, I signed on behalf of my family that I accept my father died. Sinari mfite imbaraga nyinshi zo kubisoma ibyo bintu uragize. Ni document administrative s'ilvupe. Mwibuke ko niyo minsi 7 yindi igiye gukurikira ndi bubabwire ya trauma. Your person dies, now they deny you the right of burying the person. What does it mean? It's not up to the hospital to decide how and when you are burying the person. Ariko umuntu arakuabuzinze ageze naho gukandagiye ku mutwe uranapfuye gukandagiye ku mutwe ivi. Ngewe I spent another 7 days going queuing to King Faisal. Ibaze kumara iminsi 7 uri muri icara hejuru ya papa wawe wapfuye. That is how I spent those days. Nuko mukambira ngo narasaze ubundi utasara wahubwo niwe siwe waba ufite ikibazo. Naramaze niba narasaze. Papa yapfuye mardi kugira ngo tubone death certificate. Mwibuke ko nayisinyaho. The next day you go, you ask the administration, you afishije umuntu. I was with my friend. Some of my friends told me, Sylvie, namwe munuka sometimes mbahereza reason because you never passed through the process. One of my friend who was queuing with me told me one day, Sylvie, you know, you nakabaye najanaga nawe. I couldn't understand this because it's just weird. I can't understand. So, papa rapfuye, vraiment. I was so strong because the only thing which was supposed to happen at that moment was death. Because to see your person up, papa yapfuye ari extrêmement déshydraté. Abizi kiganga mwumve bivuziki. Yapfuye inda itumbye igiye guturika. Someone who came in did atumbye. Yapfuye aruka amaraso yituma amaraso. By the way, towards the end, ya maraso y'umutuku yaramaze guhinduka couleur yo kubora. Nta nubwo burya no kuruka ntabwo bukibona nta mbaraga bufite na kwa kwituma ntabwo bishobora. And then you want to tell me that we are exaggerating? No. By the way, hana pen yindi bigisigaye uba wumva. Ibi bintu byanyu muza mukanuka hariya, you know? For me ntabwo byatuma ntarya ntabwo byatuma nasinzira. My pen now is the next person gonna be saved. That is my prayer. Mubyukuri uburokore bwanjye naho nabutaningiye. Even my kids as young as they are, they pray for the sick people. Chapitre ya papa ya mbere yarashize. It was so abusive. Papa yari yumye iminwa igiye gucika kubera kuma kubura kuba déshydraté. Je ne sais pas comment je peux le dire. Numuturage. I told him, Papa, if you don't get justice here, you will get it in Niger. This level of abuse can just pass like that. And even, je vais même vous dire qu'on a organisé kunyentimida kunuka. Oh, no. Okay, mbere ko tugira iyo ngiyo Sylvie, ibyo byose bimaze kuba reka twihute. Ngiye ndashaka kugira kuri ntuza kuri twihute iminsi 7 yindi mvuga papa maze gupfa nyimye certificat de décès. Pourquoi? Njya kwisaba ibintu byose byari parce que papa yari afite assurance ntari no bwishura ubundi werekana ko warangije kwishura ibitaro. Moi c'était 0 parce qu'elle afite 100% covered. Uragiye iyo departement bakubwira neza ko departement nk'umuntu yapfiriye nibo bamushinzwe. Donc papa ari umurwayi wa médecine interne, ça veut dire ko médecine interne niho nagombaga kujya mpagera mbonana n'umuyobozi w'iyo departement ndamubwira I'm coming. Mbona nabo baganga bamwe muri bo umwe ndamubwira are you fine? Oh, you know my father died so you will not be bothered again. Bara okay. So umuganga wa médecine interne arambwira ngo chef wa yarambwira you know I'm going to do the document but you are not going to get it here. Urajya kuyibona kwa director wa clinical service. Ndamubwira oh okay thank you. I knew it was an administrative document. Iragenda from department to another. Kandi narasinye umuganga wa testifying ko papa yapfuye yarasinye yananditse nibyo yabonye na cause de mort selon lui. Nanjye ndasinya. So noneho ngenda ndavuga reka ngende kuri wa muntu ndabungira mvuye kureba médecine interne barambwiye ngo hano niho ndi bufatire le document. Finalement nyuma barambwira ngo no ngo ce n'est pas aho yararwariye peut-être naho yapfiriye. So ndavuga oh okay yapfiriye muri soins intensifs. Manuka muri soins intensifs koko nsanga cya gitabo na sinye mukira hari signature zihari ni yanjye ni umuganga wa testifying my dad death. Abandi bagombaga gusinya n'umuganga we undi ni chef de département donc ya médecine interne undi ni umuyobozi w'ibitaro. Donc c'est 4 signatures de ce temps.
nsanga ntago bari basinya ariko ngewe mbifata easy as someone who have worked in the administration nziko wandika memo ikajya ku supervise kava komisa ikagira shit ndabwira oh okay sava ndahari ubwo anytime bayisinye ngewe urambwira ko bayisinye mara amasaha 2 amasaha 3 gutyo final umunsi urangira batayimpaye umu infirmiere namubona akambira ntibari bayisinya nta kibazo yari afite nanjye nta kibazo nari mfite the second day ntibari basinya nkambya okay mfite amakuse mu mungi ndagiye ubwo urambwira nkongera nkagaruka ibaye the third day ndavuga finally what is this ariko no the third day ngenda nsoma neza muri kwa guprepara les documents urabona there are so many departments from insurance naho wagombaga kusinya nubwo utari bwishure n'ibiki all those documents I collected them I had to read them all of them had facts how they killed my father no subira muri soins intensive ndavuga okay can I see the death certificate I saw it namuya is this the document I'm supposed to get okay if this is the death certificate none kongombera ibipapuro ngo niba kugira nje gushaka ikirembo because you have to do ibintu nk'ibyo kera ntibabiboneraga mu bitaro you had to go something like that then in the process I met even a doctor who came to intimidate me after and that doctor was even part of the team and that doctor tells me many things and I asked him doctor can I take the picture of this because it's my document at the end niyondi bubone ndindire ko basinya because I have to book other things now dushingura mbonye papuro rw'inuza I take the picture my friend co-host why you meeting people Sylvie komeza hanyuma nze mfite ikibazo nshaka kubaza cyane kugira ngo inama zabaye nyinshi abo baganga bandi banze gusinya kubera ko some of the statement which was there zagaragaza ko papa yaboze abo ibaze an intellectual institution which organized meeting internally to decide on changing the death certificate niyo mpamvu bayinyima and by the way already from the second day inama zaratangiye I could hear I could know what is going on but up nkakora nkaho ntabizi inama zirakorwa for them to change. But the only thing they didn't know, I took the picture of the first one. Finally, mbonye bibaye umunsi wa gatatu ngenda muri administration. Nkura tena na wa muyobozi nahuye nawe wababigiye ngo bampereze transfer. Namubwira nyakubaha muyobozi. Papa yararwaye. Baramukomeretsa mbona ntabwo ari kumubanga. Reka gukubita ku meza ahantu hari ukuntu uri gusoza tukumva neza. None ko papa yapfuye kuki mutama death certificate and the guy seemed to be confused himself not understanding. Ndamugira nibande avugisha abo bantu nanone babiri bari mu bantu bagombaga kumpa death certificate. And I have his message himself arambwira Sylvie I have talked to them bazayiguhereza tomorrow. And then I say but me, we are not going to bury my father here. We are going to bury him outside Kigali. And we have to go. It has been how many days? And we have to do it the weekend. And then what could I say? Umuntu arakubye ndamubwira nase ko ejo ari weekend kandi ariho twagombaga kugenda. Ngo no baravuze ngo ejo bazayiguha satatu. I have his message for God's sake. Satatu ndarindiriye iki? Bamereze iki? Ile papier. Ntayo bampaye. No, baranyandikira message ngo no can we meet at this time? Mbona bigiye kuba après-midi. Bitambwira my sister namubwira you know I'm just feeling something weird. How those people don't want some kwanza ntabantu baba muri administration. Why they want me to come afternoon? Come with me. I went with someone and no one muri family. Turagenda tugerayo. They postponed. I have message 2 times. The time yo kumhereza yo document. Ariko ngiye narabyoroshaga kubera numvaga nibitari yaragiye kuyikora point. Twicaye ku meza with 2 people, director wa quality na director wa medical. Your same abuser, you are now again facing them. The people who refused about you to take your patient, the people when you're in charge of quality, you're in charge of quality. My friend, I know when you're angry, ukoresha icyongereza cyinshi. When we need the space for English, we want to be here with the topic. Ukoresha ikinyarwanda. Hano dufite abantu batuye icyongereza. Ndicaye n'abantu babiri bagombaga kumpa death certificate. Ngiye narinzi ko kwanza n'imbere ku meza ndi bubone urwo rupapuro. Turi babiri. Turicaye uwa mbere atuvugishije neza aranatubwira mu magambo ye. We are very sorry for what happened. There was mismanagement and miscommunication of this case as it was
habayeho mismanagement sinzi ukuntu bivuga mu Kinyarwanda n'ibiki ndamureba ndaseka ndabwira oh thank you very much ndindira ko bampereza urupapuro mbona ibintu birimo biratinda undi kubera ko abonye ko wa undi yivuye mu magambo afata ijambo ako kanya aravuga which document are you looking for here amera nko sura ya kazi nyine ndamureba mu mazi ndamubwira you don't know the document I'm coming to look for here fata mwereka message je lui ai même pas répondu beaucoup de choses ndamubwira this is the message of the director for you to give me the death certificate the guy told me in his own words and me recording that you know those documents are not given here ndamubwira oh doctor they are given where arambwira ngo you will go to court. Hey, Mama Mia. Oh, to court to get an administrative document in this hospital? Which court? Nshaka ngo numve which court? No, in the justice sector because numva ko ngiwe ntumvishije neza. You know when someone has abused you, aragusuzugura akagusunika mpaka gushire mu kaburi. Ndamubwira muri